أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه أجمعين وبعد. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We commence by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and all his companions. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant him blessings and all his family members as well as all those who have struggled and strove through the years in a way that the deen has come to us. May Allah bless us all and may He grant us goodness, and really may He grant us spouses who will be the coolness of our eyes. May He make us from those who can live happily ever after. I'm sure you're aware that this evening's topic is connected to marriage.
and it is entitled Happily Ever After, Growing Marriage for a Lifetime. It is important for us to concentrate on the word growing, because we grow. Many people don't know why they marry initially. In fact, the youth of today are bombarded by advertisements and by the media, by the television, the internet and so on, and by the glamour and glitter of the outside world, that they don't even know how to choose a spouse. Mostly it is based on what someone looks like. That's a fact. And this is where the disaster occurs, because many times they say, Allahu Akbar, may Allah protect us, proof of the pudding is in eating. Allah grant us goodness. A pudding can look very great outwardly, but the minute you put it in your mouth, you realize this is not my cup of tea. May Allah protect us. Marriage is nothing like that. It is a deep institution. It is a union whereby male and female have come together by the decree of the Almighty, using the name of the Almighty, in a sacred union that has rights that need to be fulfilled by both parties. And the reason for marriage, Allah subhanahu wa ta'ala has made it clear in the Quran. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.